Hey, remember my voice. 2 years I'm like the champion, inshallah. So how are you feeling with your first UFC win? Как ты чувствуешь по поводу твоего первого выигрыша в UFC? Я чувствую себя очень хорошо, усердно готовился к этому бою. Утром, вечером вообще пахал, даже 3 раза, 4 раза бывал тренировок в день. Вот и результат. I feel really great about it. I worked really hard to prepare for this in the morning, at night, sometimes 4 times a day. So now you see the result. And you talked a little bit about it on the air, about the travel from your country here. Can you talk to me a little bit about that? Sounds like you're saying 25 hours. Ты чуть-чуть сказал в октагоне насчет того, что сюда очень долго лететь. Ты говорил 25 часов. Можешь чуть-чуть об этом проговорить? Ну да, моя страна 25 часов далеко с Америки, еще с пересадками. Я вот 16-17 часов разница. Я прилетаю сюда молодой, тренируюсь. Хочу прославить свою родину, далеко от дома, от родителей, от всех. В мои годы мои ровесники гуляют каждый день, а я, можно сказать, в год 2 месяца дома бываю, и все. Всегда в сборах в других странах. Yeah, my country is about 25 hours away by travel, so it takes about 25 hours to get here, and you have to switch a couple planes. There's a 16-hour time difference. I'm young, I'm hungry, I want to make sure to make my country famous, and I'm only 22. Usually people that are my age in my country, they're partying every day, and I'm away from my home, I'm training. I only see my family for about 2 months out of the year. Other than that, I'm here, and this is what I do. Can you talk to me a little bit about who is the first person you're going to call to celebrate this back home? Скажи, пожалуйста, кто первый человек, которому ты позвонишь, чтобы отпраздновать твою победу? Я позвоню отцу, маме. Я очень сильно соскучился по них. 3,5 месяца уже не видел их. Мои племянники, маленькие все. Моя мама за 10 дней до моего боя, я сажусь на жесткую диету, она тоже ничего не кушает. Клянусь, каждый день звоню, она плачет, то, что ты голодный. И я сейчас. И позавчера у него был день рождения. Я хочу посвятить это бой ей. Сейчас позвоните. I'll call my parents, I'll call my mom and my dad. I really missed them. I haven't seen them in 3.5 months. My mom, just like me, about 10 days before the fight, I sit on a diet. I don't eat anymore. She doesn't eat either, and she calls me every day in solidarity, and she cries because she says, "Oh, you must be so hungry, my boy." So I can't wait to call her. I also miss my nephews. I can't wait to talk to them. And also my brother had his birthday last week, so I want to call my brother and make sure to talk to him as well. My mom's birthday was a week ago. Does she watch your fights, or is she not? Is it too uncomfortable for her to watch? Она смотрит бои, или для нее это очень страшно? Она каждый день перед моим боем пьет лекарства, чтобы уснуть. Потом говорят, просыпайся, Нурулlo выиграл. Right before I go to fight, she drinks some sort of medicine to make her fall asleep because she can't take it. And then when I win, they wake her up and they say, "Hey, wake up, Nurullo won." And you mentioned also on the broadcast, it was hard for us to understand back here, something about getting married. Are you getting married? Is that what you were saying? И ты что-то еще сказал, мы не очень поняли насчет свадьбы, что если ты победишь, то ты женишься. Расскажи, пожалуйста. Мой отец позвонил, сказал, что Нурулlo, если ты этот бой выиграешь, ты приедешь пожениться, потому что я отцу говорю, мне надо уже жениться. Он говорит, если выиграешь, то мы тебя поженим. Поэтому я сейчас позвоню, скажу обещание, я лечу жениться. My father said that if I win, then he'll allow me to get married because, hey, it's time for me to get married already. So my dad said, if you bring home the victory, we will get you married. So I'm going to call him, I'm going to tell him, hey, I won, so I'm coming home. You better marry me off. That's awesome. Can you talk to us a little bit about the bite or the alleged bite? What happened there? Расскажи, пожалуйста, что там насчет укуса? Что там был укус или не был укуса? О чем разговор? Укуса не было, потому что когда я головой его контролировал, он засунул свои пальцы мне в рот, вытащил, и я хотел плюнуть его палец застрял в моих зубах, и он вот так
из-за того, что, наверное, устал из-за этого так сделал. Почувствовал контроль горного орла. There was no bite. I was controlling him with my head, and he was trying to get me off by putting his hand in my mouth. So I was trying to spit his hand out, and as I was spitting it out, his finger caught one of my teeth. And so maybe he was tired, so he decided that way to kind of call that there was a bite, but there wasn't a bite. He just was tired because a young eagle was pressuring him. He felt the pressure of a young eagle. And it seemed like the people looking at the replay didn't see a bite as well, which is why you weren't disqualified or the fight stopped, but they still took a point. So do you feel like that was fair, that a point was still taken even though they couldn't prove that there was a bite? И те люди, судьи, которые смотрели на повторе, они тоже не видели, что был укус, но все равно у тебя забрали очко. Что ты по этому поводу скажешь? Это правильно или нет? Ну, я что могу сказать? Это судьи, я же не могу решить. Я выиграл, явно я выиграл доминирующий, чтобы вот таких потом мыслей не было, что Нурулло так. Я шел по плану, даже без разницы было, 2 очка бы снял, 3. Я бы упорно шел бы, забрал бы свое. Yeah, but I made sure to dominate and make sure that not leave the decision in the hands of the judges because I can't control it. Whatever they decide, that's what's going to happen. But even if they take 1 point away, 2 points away, 3 points away, I did whatever I had to do to instill my game plan and keep pushing forward and dominantly take the victory. And when you thought about your first official UFC fight, is this how you thought it would go? Did you feel like it would be a 3-round war, or did you feel like maybe you could get in and out, or were there surprises? What were you expecting in there? Когда ты думал об этом бое, до самого боя, ты думал, что твой дебют в UFC так и пройдет? 3 раунда сильных таких, или будет досрочная победа? Как ты представлял себе вообще твой дебют в UFC? Когда Шон Шелби отправил другого соперника, мы согласились. Потом он отменился, потом Шон сказал то, что только из-за 6 соперников отказались из-за тебя, только Рафаэл Алвес согласился, так как Рафаэл Алвес очень опытный, сильный боец, он конкурирует с Дэн Хукером, он топ-15, с Дамиром Исмагуловым, он со всеми сильными дрался. Я хочу стать чемпионом, кого дадут UFC мне, я буду драться, я думаю, Рафаэл спокойно топ-15 UFC есть. So when Sean Shelby told me that there was a different opponent, I said, okay, it doesn't matter. That's who it's going to be. He told me there were 6 different opponents that I was proposed to, and nobody wanted to fight me. And then when Alves said yes, that you knew that he was experienced, that he was ready, that he was going to bring me into a good fight. He fought some of the top contenders, top people in the division. He fought Dan Hooker, Damir Ismagulov. So he's a real G. He's really a serious opponent. So once I got him, I realized that this is going to be a good test for me. I only want to fight the top people in a division. I'm pretty sure that he easily could be in the top 15. Do you have a name in mind for your next fight? Есть ли у тебя имя, которое ты хочешь назвать на свой следующий бой? Нет, я сейчас хочу поехать отдохнуть, кого UFC дадут. Я буду готов после Рамадан месяца. Я готов, I'm ready. I'd like to go home. I don't really have a name. I'd like to go home and rest. I'll be ready for whoever UFC gives me. I want to celebrate Ramadan, and afterwards, I'll be ready for anybody. And my last question, on Twitter, a lot of people are making a comparison between you and Khabib, the way you guys look. Do you find that as a compliment? В Твиттере очень много людей сравнивают, так как ты и Кhabib, вы чуть-чуть похожи. Как для тебя это как комплимент для тебя, или ты не хочешь, чтобы были сравнения? Меня вообще везде, в любых странах путают. Я в торговых центрах захожу, там, в странах, в Америке, маленькие детки подходят, Хабиб, можно сфоткаться. Я говорю, no, Хабиб, я Нурулло. Меня очень с ним путают. Но я не знаю, значит, Бог так создал. И стиль моего боя на него, говорят, похож. Тебя сравнивать с одним из великих чемпионов. Это приятно. Yeah, I mean, every time I go out somewhere in public, people confuse me for Khabib, whether it's in the mall somewhere or in the shopping center. I have little kids running up to me saying, hey, Khabib, can I take a photo with you? And I always tell them, I'm not Khabib, I'm Nurullo. But maybe that's God's will, that's the way God created us. And, if I'm getting compared to one of the best of all time, to one of the GOATs, then it's a good thing, of course. I'm happy with that. Thank you. Thank you. I know you were in the post-fight interview when they were talking, they flashed up the people on the screen.
What did it mean to you to see all those people back home cheering you on, knowing it was so late or so early in the morning there? Когда ты давал интервью в «Октагоне», они быстренько опять показали вот этот вот стадион, там где-то такая куча народу. Что для тебя это значит, что в такое позднее время у тебя в стране такое количество людей тебя поддерживает? Ну, я первый боец UFC из Таджикистана. Это исторический день для моей страны. Если так сказать, то UFC должно обратить внимание очень большое на меня, потому что моя фанатская база больше, чем у некоторых чемпионов. I'm the first fighter from Tajikistan in the UFC. It's great that so many people support me, but if you think about it, UFC should really take notice to this. I'm a young guy from Tajikistan, and my fan base is bigger now already than some of the champions that are in the UFC now. And what's nice is that we get to learn things about Tajikistan that we didn't possibly know. Is arranged marriage still a big thing there? And do you get any sort of say in an arranged marriage? И мы какие-то вещи узнаем от тебя про Таджикистан. В этот момент того, что отец сказал, что он тебя поженит, там по договоренности люди женятся, да? Или ты какой-то имеешь в этом выбор, какую жену ты хочешь себе взять? Ну, если ты сам находишь, то родители идут там сватаются. Если родители находят, ты пару месяцев с ней общаешься. Если у вас все получится, то поженитесь. Right. So if you pick somebody yourself, then the parents go and they meet each other and they figure it out. But then if they're the ones who pick a wife for you, then you have about 2-3 months to kind of acquaint yourself. And if everything goes well, then you decide and you go get married. That's awesome. Well, good luck with that one. Speaking about your mom, how she eats little like you do, when does mom get the call and the okay to start eating? Is it after you weigh in, or when does she start eating like normal? Ты сказал, что вместе с тобой в солидарность мама перестает кушать за 10 дней до боя. А когда ты ей разрешаешь уже опять нормально кушать? Когда ты взвесился и уже готов идти в бой или когда? Не, я когда взвешиваюсь, она начинает уже плакать. Нурулло, что будет? Это ты выбрал такой спорт. И я когда бой выиграю, она мне говорит, я горжусь тобой, сын. То, что ты можешь нашу страну прославить в другой конце света. Они все рады за меня. Yeah, when I go to weigh in, she actually cries because she sees how skinny I am, and she says, "Why did you pick this type of sport where you can't eat?" And then afterwards, when I win, of course, she supports me and she calls me and she says, "I'm so proud of you because you're able to bring our country to the entire world arena to make us famous in the entire world." And last question, I guess it's sort of related to eating. You fought at welterweight in the past. This fight was at lightweight. Is lightweight your home, or is there a possibility of going between the two different weight classes? И последний вопрос насчет того, что раньше в весовой категории ты дрался на одну весовую категорию выше, 170, сейчас это было 155, легкий вес. Какой все-таки для тебя вес? Или ты будешь между этими двумя весами работать? Ну, я буду готов, если 170 тоже даст мне замена там, то, что мало времени будет, я в любое время 170 тоже готов выступить. I'm ready to be an alternate for somebody in 170. I mean, I'm going to be ready for whatever. If the UFC says that there's not enough time and would like for you to come in and do the welterweight, then that's what I'll do. I'll be ready for whatever. Congrats on the victory. Thank you, guys.